This is the Tungabhadra river belt in Kurnool. Hundreds of acres in this arid region grow onions. More than 10,000 households here are into farming. All was well till onion prices hit rock bottom in 2016. The dismal rate at the market has forced huge losses on the farmers. Many villages in the Tungabhadra belt are distraught with the onion situation. అసలు లేదు మాకేమో కోరిక నా చెప్పనీకే కింద పోసే వారం పీట రాసాడా మాకు లేదు అసలు కొండపోతే ఏం చేయాలి మా పరిస్థితి పెట్టుకున్నాము రోడ్ల పడితే పసులు గొర్రెలు మేకలు అన్నీ తింటున్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా చూపించమంటే ఇంకా ఉన్నాయి కుళ్ళిపోయిన సరుకు ఇంకా కూడా ఉంది one thing, he is a VRO because he is a basic person. The story begins here. Cheruvu in Telugu means a lake, and Cheruvu Belagal takes its name after it. The people leave for farming early in the morning. Farming is their main occupation. This is the main village square. The villagers grow onion primarily. This mandal is one of the largest onion producers in Andhra Pradesh. Tungabhadra is the lifeline for irrigation in Cheruvu Belagal's many villages. This Sanghala village is the closest one to the river. Onions are grown in about 400 acres of land in this village. Sanghala was severely affected as the onion prices crashed. There was an overproduction across the country. Farmers suffered massive losses, and they are yet to benefit from the government's many schemes. ఉల్లిగడ్డ పంట దిగుబడి బాగా వచ్చింది, కానీ రేట్ అనేది ఓవరాల్గా కాస్త తక్కువైంది. చాలా తక్కువ రేటుకు రైతాంగం అమ్ముకోవడం జరిగింది. దీనికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం వారు ఏం చేశారంటే 100 రూపాయల పైన అమ్మితే దాదాపు 600 రూపాయలు మద్దతు రేటు ఇచ్చి వాళ్ళ అకౌంట్లోనే జమ చేయడానికి మార్కెట్ కమిటీ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. In this mandal, nearly 670 farmers cultivated onion. This year, production of onion is very huge. That is why the farmers are not getting minimum support price. So in this regard, government has taken a good step. There is AD marketing in Kurnool. There they will take the onion produced by the farmers. They will open an account. In this regard, 760 farmers of C. Belagal Mandal is benefited by this scheme. However, the situation is different on the ground. The farmers tell us a drastic story. చేసి 3 ఎకరాలు ఉల్లి వేసిన మేము కర్నూలు మార్కెట్కి 35 బస్తాలు వేసిపోయింటే 350 పోయినాయి. 3 ఎకరాల్లో 35 బస్తాలు వేసిపోయింటే 350 పోయింటే మొత్తం మిగిలినటి వల్ల చేనులో ఇడిచి పెట్టేసిన 35 బస్తాలే వచ్చినాయి. 3 ఎకరాలలో 35 బస్తాలు వేసిపోయింటే 350 పోయినాయి. మిగిలినటి మొత్తం చేనులో ఇక్కడ బయట దించేసిన. ఎకరాకి 50,000 పెట్టుబడి పెట్టినాయి. నాకు వచ్చేసినది 3,000 వచ్చినాయి. 3,000 వచ్చినాయి. 30 బస్తాలు వేసిపోయింటే 3,000 వచ్చినాయి. దాంట్లో ఆటో కిరాయి 1,500 ఇంటికి వచ్చినాయి. ఉల్లిపాయ ఈ ఊర్లో ఒక 400-500 ఎకరాలు వేస్తాం. ఒక్క రైతు కూడా పోయి 500-400 అమ్మినాము అనే రైతులు లేరు. అక్కడ పోయితే లారీ బాడలు కూడా రావని ఇక్కడే పారబోసినాం.
మేము చేసిన కష్టం ఏది మిగలడంలే. ఈ సంవత్సరము ఒక్కొక్క ఎకరానికి 50,000 పెట్టుబడి పెట్టాం ఉల్లికి. అది వచ్చినది ఎంత అమ్మలే, ఒక పారపోసినాం. ఎక్కడ ఈ ఊర్లో ఎక్కడ చూసినా ఉల్లిపాయలే. ఇప్పుడు ఒక 2-3 నెలల కింద పోసినాం. ఇప్పటికల్లా అవి కన్యగా మురిగి చెత్త తయారైపోయింది. ఇంతవరకు ఉల్లిపాయనే లేదు. సర్వనాశనం అయిపోయిన ఉల్లిలా కొద్ది కాదు, కోట్ల నష్టం. ఈ ఊరొక్కటే కోట్ల నష్టం. Hundreds of other farmers like Mallikarjuna and Bhaskar from Sangala fetched 4,500 rupees per quintal last year at the Kurnool market. This time, prices crashed to 50 to 100 rupees per quintal. గత సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఉల్లి నుంచి ఎన్నో లాభాలు కొంతవరకు వచ్చినాయి. ఈ సంవత్సరం కూడా అదే ఆశతోనే మంచి లాభాలు వస్తామని అధిక విస్తీర్ణం పెంచి ఎక్కువ శాతము పెట్టుబడులు పెట్టి ఉల్లిని వేసాము. దీనికి అమ్ముకునే టయానికి వస్తలకల్లా చాలా దిగజారిపోయే రేటు, కనీసం పెరిగిన కూలీలు కాదు కదా, ఏమీ రాని పరిస్థితి అయిపోయింది. పొలాలల్లే పారబోయడము, పశువులకు మేపుకోవడం చాలా ఇబ్బంది అయింది. India had set a world record in 2015 by growing around 21 million tons of onions. In the first half of 2016, there was a 3-fold increase in onion export. In 2009, a flood ravaged Sangala. The flood also washed away the topsoil on what were prime irrigation lands. Many houses of the village were destroyed. The quality of the produce has fallen. The people were relocated into a new place by a local charitable trust. The trust built houses and a school, but it is left unused. Now it is turned into a dumping ground of unsold onions. Hundreds of empty red gunny bags are strewn around and onion peels fill the classrooms. ఇక్కడ మనం లాస్ట్ ఇయర్ గమనిస్తే కనుక ఈ ఆనియన్స్ ప్రైస్ బాగా డౌన్ అయిపోయింది. అంటే 1 క్వింటమ్ దట్ ఈస్ నియర్లీ 3,000 to 4,000 అమ్ముడుపోయింది అప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మనం లాస్ట్ ఇయర్ గమనిస్తే ఆనియన్ ప్రైస్ 100 రూపీస్ ఉండడం వల్ల బాగా రైతులు నష్టపోయినారు. కాబట్టి కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్గా వీరు బాగా సఫర్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఎలా ఉందంటే అలా పరిస్థితి, 10th క్లాస్ పిల్లలకందరూ కూడా మేము చెప్పినట్టే వాలంటీర్స్కి అమౌంట్ పే చేయాలి. కాబట్టి ఎవరి స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు పే 2,000 per month అని చెప్తాము. అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు 200 కూడా పే చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. The farmers invest 50,000 rupees in an acre, but they only make 2,000 to 3,000 rupees. The banks give them only 20% of investment. The farmers were not permitted by the officials to park their produce at the Kurnool market as there was no space. The farmers had to leave their produce in the trucks as they had no money to bring it back. The government says that their loss is being compensated, but in reality, there are no beneficiaries. గవర్నమెంట్ 600 రూపాయలు 600 రూపీస్ పెట్టిందంట ఎంఎస్పీ అని ఇవ్వాలని. అది మీకు దొరికిందా? మీకు కార్డు ఏమైనా ఇచ్చారా? ఐడి కార్డు, ఉల్లగడ్డలు ఏమైనా? సార్ అది స్కీమ్ పెట్టినది అందరికి తెలుసు, కాకపోతే మా ఊర్లో ఒకరు కూడా దాని లబ్ధి పొందలే. ఆ స్కీమ్ ఎవరు కొనడానికి రావట్లేదు మా ఊరికి. మేము కూడా మార్కెటింగ్ పోలే. నువ్వు తీసుకుపో అక్కడికి. మార్కెట్ కొనబోతాము 50 రూపాయలు ఏం చేయాలి? నష్టపోవాలి. అక్కడ పోయి అక్కడ ఏం బాధపడాలి? 50 రూపాయలు తీసుకుపోయి
ఏంకి ఏమని కొనబోయి ఆడ మకం పెట్టుకుని రోడ్డు మీద పోసుకొని ఒక ఇబ్బంది పడాలా ఏమన్నా లేకుండా ఆత్మహత్య చేసుకున్నా కొండమానికనే మాకు ఈ పరిస్థితి లేదు. దిబ్బల పోసినాం ఉల్లిగడ్డలు దిబ్బల పోసినాం చెలడు తెచ్చి దిబ్బలేకి పోసినాం. ఎక్కడ కొండమానిక చేత కాదు, అక్కడ పోతే ఏం లేదు మాకి అసలు లేదు. మాకే మా కోరిక నా చెప్పనీకే లేదు. అసలు కొండపోతే ఏం చేయాలి మా పరిస్థితి? పెట్టుకున్నాము రోడ్ల పొడుగ పసులు గొర్రెలు మేకలు అన్ని తింటున్నాయి. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి, ఇంకా చూపించమంటే ఇంకా ఉన్నాయి. కుళ్ళిపోయిన సరుకు ఇంకా కూడా ఉంది. One thing, he is a VRO because he is a basic person to guide everything. He is telling that he is no farmer have come forward and take to marketing Karnool. In other villages, nearly 670 benefited. What I am saying, nearly 670 farmers are benefited. Here they have not gone. The politicians seem to tap into the vote banks of the farmers, paying less attention to their problems. The schemes have not reached the farmers on the ground. The fact is that the rates are decided by the traders and not the farming community. There seems to be no mechanisms to create awareness about excessive harvest. There are no godowns for onions as they cannot be stored for a long time. The farmers have no idea about the onion production in Karnataka, Madhya Pradesh and Maharashtra. There might be a minimum selling price, but what is the point if there is no way to buy their produce? ఉల్లి పెట్టినా దాదాపు నాకు ఎకరాకు 50,000 దాదాపు 2 లక్షల రూపాయలు లాస్ అయిపోయినా. ఏ అధికారి నా గురించి ఆలోచన చేయాలి, ఎవరు వచ్చి నాకు సలహా ఇవ్వలేదు. నేను అసలు మా గవర్నమెంట్ పడతాను పోయి అడిగితే కూడా అధికారి ఎవరు చెప్పారు మీకు జడపడతారు, అసలు ఎవరు పట్టించుకోలేదు సార్. ఆయన కోసి కుప్ప పోసి బస్తాలకు పేసి మొత్తం కూలిపోయింది. అది ఇంకా కర్రలు పోతే మార్కెట్ వాళ్ళు తీసుకురావకండి, ఇక్కడ ఎవరు కొనేవాళ్ళు లేరు వద్దన్నారు అన్నారు సార్. మార్కెట్ ఇక్కడ తెచ్చుకొని మీరు ఇబ్బంది పడతారు, మీరు రోడ్ల మీద పోసుకొని మాకు ఇక్కడ స్థలం లేదు, ఇక వాసన పట్టినది, మీరు ఇక్కడ రావడం అవసరమే లేదన్నారు. అంటే అప్పుడు ఇంకా ఏం చేయలేకపోయాను కాసి మేము కూడా చూసి ఒక ఇంత ఘోరం ఎప్పుడు చూడలేదు సార్. గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు 400 వ్యాపారసు కొంటే 200 కల్పిస్తామన్నారు. ఆ 200 వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు టీవీ అవి చూసి కాసి ఆ టీవీ ఛానల్లో నిజంగా గవర్నమెంట్ కొంటుందేమని సంతోషపడినాం. అయినా గవర్నమెంట్ మాకు అస్సలు ఆ పరిస్థితి దగ్గర తీసుకురాలేదు. Just behind Sangala, the Tungabhadra river is drying up. It's a big concern for the senior citizens here. This is Sangala's water storage tank, a witness to the sad story of the onion production. For the farmers here, there seems to be no hope for any solution.